Hi everyone. Why do we get fear during demo presentation? We feel nervous, fear during demo presentation, right? So, now let's discuss the key points on this topic. At the end of the video, you will get to know how to get rid of fear during demo presentation. So, let's get started. The first thing that we get fear during demo is we feel that we don't know English. The second reason is we think that we are going to teach for the first time in the big corporate school. The third reason is you feel that you are poor at English than others. But you can overcome these situations by following these tips. We have to motivate ourselves for a while before going to give a demo presentation like this. I can present that demo lecture well. I can speak in English well. The subject experts who are going to listen to my demo presentation are also started their career in the same way. I shouldn't afraid of them. Be positive whatever happens. తెలుగులో కూడా చెప్తాను ఎలా మోటివేట్ చేసుకోవాలో మనల్ని మనం. నేను చెప్పగలను, నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలను, నేను బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఒకప్పుడు నా పరిస్థితిలో ఉన్నవాళ్లే. వాళ్ళని చూసి భయపడకూడదు. ఏం జరిగినా సరే నేను పాజిటివ్గా ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు మోటివేట్ అవర్ సెల్ఫ్. సెకండ్ థింగ్ లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. బీ డిగ్నిఫైడ్ అండ్ వేర్ ఏ ఫార్మల్ అవుట్ఫిట్. యువర్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ ప్రొజెక్ట్స్ యువర్ మెంటాలిటీ. మీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఒక డిగ్నిఫైడ్ లుక్ ఉండేలా చూసుకోండి. మీరు ఏపీ అయితే శారీ వేసుకోవచ్చు, వేరే స్టేట్ అనుకోండి చుడీదార్, ఇలా ఏది ఏమైనా ఒక హుందాతనాన్ని ప్రతిబింబించేలా మీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఉండేలా చూసుకోండి. ప్రాక్టీస్ ద టాపిక్ దట్ యూ హ్యావ్ చోజన్ ఫర్ డెమో ప్రజెంటేషన్. టేక్ ఏ శాంపిల్ డెమో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. మోటివేషన్ కంప్లీటెడ్, డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కంప్లీటెడ్. థర్డ్ వన్ టాపిక్ ప్రిపరేషన్. లాస్ట్ one, have a look. Take a topic which is very familiar to you so that you can answer whatever they ask. Otherwise you may get confused. మీకు బాగా నచ్చిన టాపిక్ మాత్రమే తీసుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే మీరు చెప్పగలరు. రాని టాపిక్ని తీసుకుంటే చెప్పడానికి తడబడతారు. I hope this video is very helpful for you. All the best.